ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਸਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਰੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਵਾਂਟ ਐਵਰੀਵਨ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਪਲੀਜ਼ ਜੋਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਆਰ ਗੈਸਟ ਫॉर ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ, ਮਿਸ ਜੋਤੀ ਆਨੰਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਅਸ਼ਮੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਾਂ ਥਰੂ ਯੂ। Absolutely. And Jyoti ji, you know, first of all, community ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ locally. But you know, for those that are watching us maybe beyond, you know, New York, Long Island, ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ election ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ discussion ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, you're politically so active in general. I would love for you to give us a little bit of a background. Today we're talking about the town of Oyster Bay, Long Island ਦੇ ਵਿੱਚ. But your political activism is beyond just one town, one district. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ politics ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? What's your journey been? So I'm going to start from the beginning. ਮੈਂ town of Oyster Bay ਆਈ ਸੀ, ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਾਰਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, 5 ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨੱਠ ਕੇ ਪਾਰਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। When they would run, the roads would be covered with cars, so to say. So they would drive by cars, not realizing, because just the way my house was and the area was. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜਦੀ ਸੀ, but you know how boys are and ਬੱਚੇ are. So I started googling ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ you know there has to stop. So what I did was googled and I found the local politician in my town. And I kept calling her. I called her office once, second time, third time, fourth time, and finally she came. And the office would say, leave a message, and I wouldn't leave a message. When she came online, she said, what do you want? Why do you keep calling? Why don't you leave a message? Yeah. And that's when I said to her, I said, I want ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ। I didn't see who is politically aligned to which party. All I wanted was a stop sign. And 20 years later, every day when I cross, that's the only way I have to go out. I stop at the stop sign and I remember the fact that when neighbors speak up and the government listens, we can do a lot. And that's where my journey started. That you can make. I mean, that's such an amazing background story. And Jyoti ji, like, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਸੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, we always encourage folks and remind them ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਰੇਸਿਸ, ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਇਸ ਦ ਲੋਕਲ ਸੀਟਸ, ਦ ਲੋਕਲ ਰੇਸਿਸ, ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਥਿੰਗਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੋ, ਵੋਟ ਪਾਓ, ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, run for office as well, right? And make the change you want to see. So Jyoti ji, you're running for a position in the town of Oyster Bay. You know, it's been your home for so many years now. Please tell us about this. And also, is there something jo tonu you know, is inspiring you in this moment to run? Tell us about your candidacy. So going back to your first question, you said, have I been involved? I have been involved in local level, but I've also worked with other people in New York state level, you know, people who are doing representation and assembly, etc.
So over the years, community service has been at the back of my mind. And for 20 years, that one sign didn't just stop there, you know. Yeah. ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ different things. And then at some stage I realized that if I am doing this, the town is only listening to the people who stand up. ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ representation ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. And I would go to the Gurdwara, I would go to the temple, and people would ask me, "यार साडा ए काम नहीं होया, असी जानने आ कोई साडी सुनदा नहीं, कोई गल नहीं सुनदा." Yeah. There is no community representation. I'm volunteering and helping others to stand for elections and speak up, but there is no representation for साडे अपने लोगां नू, साडे पंजाबी लोग, साडे, you know, generally. I'm not going to stop. I mean, of course, I'm Punjabi, but I mean, I don't think has no representation. I don't think in this climate you can. I don't think in this climate it's you know, anybody has the luxury to say कि ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ. Like, if anything, Absolutely, South I agree. Asian communities should be coming together when it comes to being a voter bloc. But is election ਦੇ ਵਿੱਚ, which by the way I should remind everyone, early voting is starting October 25th, which is this Saturday. So, you know, main voting day in November 2nd, nu haiga, but early voting November 4th. November 4th, excuse me. November 4th, the first Tuesday in November, always. But early voting starts this Saturday. Tell us about this race specifically. So I'm standing for the council seat, and this race, the town I live in, 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ same ਲੋਕ again and again, same party, same ਲੋਕ ਉਸੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ. And I understand that ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 25 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, you're too comfortable to make a change. It's not just about a community. It's just you don't want to do anything because you're comfortable ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਏ ਆ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬਟ ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਟਰੀਟਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਿਸ ਯੂ نو ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. So how do we know ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ? Out of town of Oyster Bay there is corruption, and we all know that there is corruption. They're spending our money. They're hiring councils from outside of the town and paying them millions and millions. Most importantly, ਸਾਡਾ budget ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. The town hall meetings are in the morning at 10 o'clock. Most people in the towns or all over, anywhere in America, we're working class people, right? We go to work. I'm not going to take a day off and a weekday कि मैं 10 बजे जाके उत्ते बैठ जावांगी, meeting केरी हो रही है. I've been to these meetings now for the last 6 months just to see कि होंदा क्या है. उत्ते अगर मैं जानी है मैं कल ही होनी है, literally alone, unless I take somebody, and there's nothing happening. Wow. So all this put me to think I need to do something to make a change. I can't keep talking, and I also can't complain if I'm not going to make a change. If you're not going to act and do something to change the situation that you're seeing. Jyoti ji, I mean, this election, you know, technically, in some sense, the election has just started, right? Ballots will be open on Saturday, and so this race, you're fighting it really now in the last few days of this run. What are some obstacles you're facing, and how is you, your team, the people that are volunteering their time, I'm sure, to help you in this? ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ground effort ਹੈ, you know, what does that look like? So ਸਾਡੀ ground effort ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਜਾਓ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਏ, because traditionally, like I said before, 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੀ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ. Being a Democrat, I know that we have a lower turnout. So we are going around door to door knocking. The teams are door to door knocking. They're going to busy places. They're going to temples of every faith, so to say, to remind people you have to get up and vote. If you want some change, you have to go. Yeah. ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. Democrats just don't vote. We have a lower turnout. I mean, I'll give you a number. So town of Oyster Bay has 300,000 people living, 300,000+ people in the town of Oyster Bay. There are more Democrats than Republicans. Yet, for 100 years, we've not had a democratic rule in the town.
So when people say sade tax, the taxes, there's no cap. They say there's a cap, but there's no cap. Taxes are increasing. We say that for 100 years. I know one thing: Democrats haven't increased your tax because they haven't been on that level to increase your tax. That's And right. They for haven't been in 25 years, charge. They haven't been in and for charge. 25 years, the same people are on those seats. Yeah. They don't feel the need to, and they're corrupt. Their salaries are increasing. The percentage of salary increase. I mean, normally people 10% salary ਵੱਧਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ normal job ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ, 2%, 10% matching the inflation. But here the rate is so high that you don't even know I what is mean, going on. it's unfortunately, one of the drawbacks, like you said, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ middle class family ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, it doesn't matter what background or even political affiliation you have, ਅਸੀਂ middle class ਇੱਕ family ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, most likely two working parents and X number of kids, there is a certain degree of limitations you have with how involved you can be. But that sometimes that means कि ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਨਾ remove ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ that you're just at the mercy of decisions that you're not even aware that are being made. So I have to know, if you were to win, Jyoti ji, what looks different? What would you do specifically in this role? Because eh jo role hega, once again, it's not some big flashy race. Everyone knows, oh, you're running for Congress, or it's the big election. Tell us about this role, and agar eh ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ successful bid hundi hai, what do you do? So most importantly, yes, it's not a congressional, it's not a big, federal level. But it's still important. Local politics, more important. Yeah, exactly. That's the point. The point is you have to think global, but you have to act local. Sade property taxes are decided by the town. They're not decided by the federal level. Our streets, roads, be ki banni hai, kitho baraf chakni hai, kinni roads safai honi hai, toda garbage kaun chakda paya, all this is local level. So this means your taxes, you are paying for it, your library, you are paying for your library, you are paying for your road, you are paying for, if you're paying for all this, you have to get up and go out and vote. Yeah. And when I am there, I definitely want to make quite a few changes. So I'm standing for council, and council is an important part because there's 6 seats and there are 3 seats up for election, and I'm running for one of them. I'm not running against a candidate, I'm running for the seat. Okay. And council together, all 6 of them, along with the town supervisor, actually votes on the budget. So if one person is from a different party, so to say, and doesn't agree, they cannot pass the budget. So ਤੁਹਾਡੇ taxes ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ budget ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, can only be decided if all 6 members agree. Okay. So if 3 are open, and right now 3 are Republicans, and even if 3 Democrats win, we still have some sort of balance. Now going back to how I will achieve if I was to win, even if it's 1 seat or 2 seats or 3 seats, right, have our town meetings in the evenings, like you said. Simple working change. couples, people, simple thing, but obvious, right? Yeah, very obvious, because you know what, Right. husband and wife ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ time spend ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ they have other things, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, groceries, etc. You have to make sure that once a month the meeting you're having is in the evening at 7 o'clock, so that people can come and they can ask questions. Right. They can hear what you're planning. They can ask, by the way, where is my tax money going? How much are you giving to the library? Why are you giving? Why is there an outside council being paid when town of Oyster Bay is a very rich, a very highly educated people live here? Why are we doing this? Why is the town being sued for fraud right now? Because it is right now. And once it's sued, where the money is coming from? Our pockets. Our taxes are going to go up next year because we have been sued, and the law has been passed that the town has to give back in millions and millions of dollars. Wow. Jyoti ji, I mean, I cannot, and honestly, with this, the information you just shared with our viewers reminds us the urgency of getting involved
within the political process. It's not something like ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ okay politics ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੋਚਾਂਗੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ settle ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਥੇ involve ਹੋਵਾਂਗੇ, but no, we need to do this now. So with that, please share the details of when this election is happening. Once again, this is the election date is coming up. Several races are happening. Folks in New York City are watching the very hotly contested mayoral election, but this particular race that you are running is for folks living in the town of Oyster Bay in Long Island. Jyoti ji, please, before we close out, details of the election. Folks need to know anything about early voting, registration, etc. Please share. So early voting shuru ho rahi hai Saturday nu. People should go out, and if you could share where there is, if you can't share because on TV it probably will go away so fast. But early voting starts on Saturday and ends on November 2nd. Election in all of America always happens, whether it's mayoral race in the city or in town of Oyster Bay, on November 4th, which is a Tuesday. Early voting is from 9 to 6, but election day, polls open earlier. They open at 9, but they close later. They close at 7 or 8, depending on the town they are. And ਤੁਹਾਡੀ library, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ station ਹੁੰਦੇ ਨੇ. And if you don't know what your location is, all you have to do is, for Nassau County, you have to go nassauvotes.com. And you will be able to see your early voting location as well as your actual location on the day of the election. But early voting really helps. It's a Saturday. It starts on Saturday. Shanivar ਤੁਸੀਂ free ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ time ਕੱਢ ਕੇ please ਜਾਓ. Saturday, Sunday, go in the evening, Monday. I mean, we always tell folks, get it done with earlier, especially, as things heat up, you want to just not have to worry about casting your vote. Get it done. Don't get busy on Tuesday with ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ time spend ਕਰੋਗੇ. Exactly. Why wait, right? Why wait? I agree with you. With that, Jyoti ji, thank you so much for your time and for sharing, once again, not just information about your candidacy, but once again, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ political process ਵਿੱਚ involve ਹੋਵੋ, it can be anything from the stop sign, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ neighborhood ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੜਕ cross ਕਰਦੇ, or it can be something way bigger, like your tax dollars and where they're going, what's happening with that. So Jyoti ji, you shared a lot of information. We want to wish you the best of luck in the race, and definitely do share with us how this plays out. We will keep tabs on it and share it with our viewers as well. Thank you so much. Thank you so much. Have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal ji, thank you so much for having me again, and please spread the word. Go out and vote on November 4th. And thank you, Ashmita, for having me. Appreciate that. Thank you. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ special Just Live episode ਦੀ ਅਸੀਂ closing ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Thank you so much for watching. Once again, early voting ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. Make sure ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ there's races happening all over. So ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, check ਆਪਣੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਰੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. See the candidates, learn about the issues. Of course, ballot ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ issues ਹੁੰਦੇ, different propositions. It's very important ਕਿ ਇਹ propositions ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ research ਕਰ ਲਓ, so you know ਕਿ ਤੁਸੀਂ yes ਪਾਣੀ ਹੈ, no ਪਾਣੀ ਹੈ. They're oftentimes purposely confusing. So take your time, learn about the issues, and ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ learn about the candidates local ਜੋ elections ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ represent ਕਰਦੇ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ questions, comments, concerns ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ashmita@justbroadcasting.com, info@justbroadcasting.com.